Audience is advised. Abazali babantwana abathe gabhu kubukhoboka beziyobisi baxoza mphini wumbi ukubahlangula kwigongqongqo usiyobisi eKapa. I killed my son. I already put poison in his food, but he survived. Ndazuma phambi kwakhe ndalinqanda ndathi akakwazi makabulawa makabethwe ndikhona xa ebezobulawa ngenje ingabizwanga. I blame the drug lords. Lento le iyangicontrola yabo angikwazi ukuthi manje ngahlala ngingabhema ngabo vele ngajabula ukuthi nami bangisize yabo ukuthi manje ngibe serehab. Ingxelo yeziko leenkcukachamanani yeminyaka emithathu egqithileyo idize ukuba ngumyinge we-15 ekhulwini abantu abasebenzisa iziyobisi kweli iNtshona Kapa inkqenkqeza phambili. Ingedle zeziyobisi ke zingcungcuthekisa abazali nasekuhlaleni akukho ukonwaba. Sesinye sezozathu ezibangele ukuba uEllen Pakis waseLavender Hill kwiCape Flats amkrwitsha sweleke unyana wakhe owayelixhoba letiki kususela kwi-14 leminyaka. All the clothes that I used to have were stolen. And my husband had to drive with his clothes in the car or give it to other people to keep. The music centers or whatever, they had to give it to people to keep, because when you buy in here, it's stolen tomorrow. Every day it was like that. You couldn't keep nothing here. The money disappears. You buy now something now, tomorrow it's gone. You know, it's like when your wages wasn't yours, it was all AB's. And it was, if he sees you with a bag in your hand, it looks like you got a lot of money, even you just carry a small bag. So I decided not to carry a bag anymore, because I seen others bag carrying make trouble, and that didn't even help. Uthi nangona emana emdibanisa nengalo yomthetho kodwa oko akutshintshanga nto. I couldn't take it anymore, and I said to my husband, we must make him a place at the back. He must go stay there. And then I put myself into debt to put that place up, and then I throw him out. I put him there, lock the back door and the front door, and then he can't come in. And then we put on this, because it was open here in front. And that didn't keep him out. Then we started to put burglar bars on, and that didn't keep him out. And he will still break in. He will still break in, you know. There was a part in the burglar bar, small part, where he could come in. And it just went on like that. The police came here. I took him to the police station. I went to see social workers. The social worker I went to see was Mr. Jordan at that time. He had a new foundation. And I went to see the judge. I went to get the interdict. I went to, the police came here, threw him out at the back, over the wall with his clothes and all. He just came back again when the police was gone, and it went on all the time. My husband, when he stole things from my husband would burn the things out, and the clothes that he got, he will burn it out also. And that's how it went all the time and all the time, you know. It was just not a nice place to live. And then when you give him food, you will throw the plates broken with the cups. Emva kokuba ezivelele zonke inkalo uthabathe isigqibo uAB ena 20 budala.
I killed my son. I took the rope to the back. Now I'm standing with my hand and I was just wanted to talk to Abby. And then I just, put my courage together and put the tow rope around his neck and I stood with it in my hand. And then... Was he sleeping at the time? He was sleeping at the time and then he woke up. And then I was standing and I said to him, I just want to talk to him. And then I said to him, now, Abby, why is it that you don't appreciate what I'm doing? And he said to him, no, he was first swearing at me. And then he grabbed the board that he was drawing on. And I said to him, you must put it down. I just want to talk to him and he mustn't swear at me. And I said, when are you going to listen? Now, like in Afrikaans, wanneer gaan jy hoor? Hy sê, mama, ek gaan hoor. Of ek gaan luister. And so when he said that, I just pulled the rope tighter. Ngoku uthi akukho lula ukuphila nesazela sokukrwitsha abulale inyama yenyama zakhe. It's not easy. It is not easy. Because that's how people know me, So yeah, I'm facing it every day, and I thank the Lord for what He did in my life, because without Him I wouldn't have made it. And as you can see, my house was like vandalized from AB, and I'm still struggling to get it right, and even that's not even important what he did or the things that he was stealing, but he was important, I just wanted him back. Umakhelwane wakhe kwalapha eLavender Hill, umama uBrenda Johnson akambulalanga wakhe unyana kodwa uphila kwimeko ebangela ukuba ade ayithiye igama indlu yakhe ngenxa yempatho gadalala. You told me earlier on that you call your house a horror house. Why? Because he broke my house down. I've got nothing left in my house, not even my privacy. And whenever there is no food, then I'm the biggest, can I say the words? The biggest. And then he started fighting with me. I went to the police, lock him up now, and later on, he's home again. So I don't know why they release him every time. Uthi lo nyana owaqala iziyobisi ena-12 ubudala uthengisa kwanto endlini ukusuka kumabona kude ayoqhina kwiGlobe noMandlalo, nto leyo ebangela ukuba acinge nzulu ngoku una-38 eminyaka. Many things go through my mind. What must I do with him? Kill him, poison him, chuck him out, he should still come into the house. Because he take out the window, then he come into the house. And I talk to him, yes mommy, whenever he needs help, I'm there for him. But when I need help, nothing. Have you ever taken him to rehabilitation center? He was there twice in Kraaifontein. When he came back, he was worse. Maxa wambi umbona sele ngaphakathi endlini engamazi ukuba ungene nini njani. I've got a lock in my bedroom, then I lock my room. You see how my door look? Yo, sometimes he kick the door just to come inside. Sometimes I sleep, then I don't even feel he lift me up with a mattress to see if there's money underneath. I already put poison in his food, but he survived. Kuba ewe phantsi onke amalinge ukumbulala unyana lowo, uthi akasiboni isizathu sokuphila ubomi bentshontsho. Sometimes suicide is on my mind. It's sad. Just to think I brought him up. Decent. No. I tell myself he turned out to be a monster. To me, he's a monster. Because
The way he talked about me, the way he shouted at me, the way he scowled me out. Yeah, Who do you blame for this? I blame the drug lords because they sell the stuff to them. Ukusuka kwethu eLavender Hill siye kudibana notata uCedric Abrahams usandula kungcwabo wakhe unyana obengaphili ngaphandle kweSABC tick ukusukela kwi-13 leminyaka ubudala. Usixelele izizathu ezikhokelele kubeni amgwaze xa ena21 ezelwe. They were taking the cups, the saucers, the knives, whatever. Maybe the kettle, maybe whatever he takes, maybe the curtains or anything he see in the house, he would take it, he was selling it for drugs. Yeah. Did you decide to kill him? No, I didn't decide to kill him. That was only a happening. That was only, I was scared. You see, that time I was scared. I didn't know what must I do in the first place. I was very scared that moment. You see, I didn't, my point is just, it's not my mind wasn't there to do things what I'm not allowed to do. That was only happening. I want to scare him with it, whatever. The members of the community, did they blame you for killing him? No, I don't think they're blaming me because most of the community's children are still using the same things what they're also using because they know about it. They're not blaming me for anything. So they support you? Yeah, they support me, yes. What about your family? My family also support me. Sive ukuba uninzi luqala ukusebenzisa iziyobisi apha lukwiminyaka eli12 bambi nangaphantsi. Is he facing conspiracy? What is the nature of the corruption charges that he faces? But if it's a blatant kind of corruption case, he faces a potential 15 years in prison. And lest we forget, his father is in the dock in a few weeks' time, also facing corruption charges. So those parallels between father and son and the regime change in South Africa and what's happening with our courts at the moment will be something that is profoundly interesting, I think, to all South Africans. Unolfefe Jojo uhlala eMarikana Cebukuhle kwi-Cape Flats kude kufuphi nesikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe. Yena kambulalanga owakhe umntwana ozelwe ngo-2000 obelikhoboka leziyobisi ukususela ngo-2015 koko umqamangele kwitanki legesi ngelithi umsindisa kwingqumbo yabahlali. Emveni koko ndinazocelwa ngabahlali ukuthi ngize nobuchule. Ndathi masihambe ebuchule, sahamba nobuchule. Kwabe kubuzwa ngefoni, ubuchule athi ifoni akayazi. Ndicacise ukubana ubuchule xa into eyithathile uyixela kwangoko. Athi ifoni ndiyithathile isendaweni ethile. So le foni ubuchule uthi akayazi. Bayebethetha bamelo babethetha ke bechaza bana no umntana uyayichaza into xa iyenzile akayazi ifoni. Baphakame ke abanye abantu bathi no akuzibethana nalo nesikole apha isikole siyabulawa. Uthe xa iqala ezobethwa ezogayela ipetrol ndakuphakama ndazoma phambi kwakhe ndalunqanda ndathi akakwazi makabulawa makabethwe ndikhona xa ebezobulawa ngendingabizwanga akazokwazi ubulawa phambi kwami wabe seyifika nosister wakhe sisima phambi kwakhe kuthe kunjalo bathi abahlali ubangaba andifuni abulawa mandihambe kule ndawo. Wayicinga njani into yobana ukumbopha lelona cebo? Ndandikhathazekile sisi andiyazi bakwaye kwathini kwaye lazifikela nje elo cebo bakho mntu wayewanixelela abantu babesothuka bandiqale ngokumbopha netanki elincinci kwacaba xa ndibophele itanki elincinci uyaphuma hlala apha phandle mhlawumbi kuthi gqi mhlawumbi abafana aqhela utshayana bethi uba uthunywa ngumntu makayomthenga into etshaywayo okanye ngubhuti omdala kunaye athathe laa mali laa mntu ayitshaye then laa mntu athatha imali yakhe ayitshaye uzothi gqinye mbophile afike kuye phaa phandle amfuna umbetha ngokwela tanki and bengayiki bezama ukulwa ndaqona no manifake kule tanki ungakwazi ukuphana lo phandle and namfuneke ngisoloko ndikhona ngoba umuntu uzokwazi ungena apha ifuna yena afike ebotshiwe. Uxolani Thukwayo ukwikomiti yaseMarikana uthi yayingumbono onganyamezelekiyo ukukhonkxwa komntwana. Yasitya nathi apha ekuhlaleni loo nto le yoba kubekho umntana ohamba ebotshwe ngamachain apha
phofu ke engumlomo ophume ebahlalini bathi makabophe inja yakhe. Ngani ke nake wayibopha ke ngani ke inja yakhe ke yangumbono ombi ke ngoku apha kuthi sikukuhlala. Nabanye abahlali sibabuzile ngegalelo labo ekulweni nokusetyenziswa kweziyobisi kwindawo zabo. Siyabulwa sisekakhulu ubudlobongela obulapha ngaphakathi buninzi. Qha ngase sifumane intsebenziswano nathi apha emapoliseni nangabahlali. Because nomntana lona ukuze abe wancedakala siye sabona imeko lebekuyo ba umama wakhe usepeyinini kakhulu. But sabona masivona zama amacebo ba angancedakala njani umntana lo. Nobuya uba angancedakala kule ndawo akuyo ngasangabuyeli kule ndawo. Bale ndawo ayikho right for bona. Yena uJoani Fredericks onombutho ojongene nokuxhotyiswa kwabahlali kwizakhono ngezakhono uthi zikhona iinkqubo zikarhulumente ezilwa nokuxhatshazwa kweziyobisi kodwa oko akwanelanga. There is a particular project that the Department of Social Development is driving. It has been started in Johannesburg, and we've been at it for the past 5 years. And I believe if we get it properly invested in the communities, the CCE, the Capacity Community Enhancement Project, will definitely go a long way in terms of addressing all the socio-economic problems in the community, because that particular project gives the community full involvement to address their own problems. It looks at the root causes of why people do these things in the first place. Because I don't think a baby is not being born with a desire to necessarily do drugs or alcohol or all of those bad things. You were telling me earlier that the government officials should not talk about these programs while they're sitting in their offices. They must come down to the community and engage the community. Are they doing that? No, I don't see it too much. And if they are, look, obviously my organization is not the only one working on in the community. But I can say that I'm very hands-on and that I work on the ground. So a lot of the stuff that happens obviously comes to me. I hear it firsthand. And so if there's anything meaningful happening in regards to addressing drugs, the drug skirts in the Tafelsig community, then I haven't heard about it yet. Akhona amaziko karhulumente ajongene nokulungisa izimilo nangona bebuyela kundalashe xa bebuyela emakhaya ngenxa ungabikho kweziseko ezibafaneleyo. Do they come back rehabilitated? Yes, absolutely. That project really worked very well. And almost 90% of all the people that went, they came back clean to the community. Now, again, the problem lies within our community because the participants of the rehab program came back clean to the community, but they came back to the same problems. Try and tell. Sidleni indlebe nomphathiswa wentlalo-ntle yoluntu eNtshona Kapa nothe basebenzise malunga ne-104 lezigidi zerandi ukulwa neziyobisi. There are very specific social workers, trained, specialized social workers, who will then focus on those issues. Because we have found if we deal with that, many of the other issues will fall away. So that guy will then make peace with his father. We will also bring the fathers, the families to the program. 2 weekends where they come and spend the whole weekend with each other, and then they open. Then I said to my father, you haven't done this to me, you did this, and we clear it up, and then you'll see amazing young people emerging, both men and women. And I tell you, that program is so successful that a lot of our employers, big business, ask, when they want to employ people, they ask from that program, because those people don't stay away on a Friday and they don't stay absent on Monday from work. I haven't heard of such a project. And, I would be alarmed if there was such a project running in the community that they didn't at least speak to me and organizations like me that work on the ground. Because at the end of the day, we are the ones that people come to knock in the middle of the night when there's problems. And I've got a huge issue with government officials and other people sitting far removed from the project, making their plans on drawing boards without understanding the nature of the problems that we have here in the community. And like I said right in the beginning, community involvement and a direct say into any possible plan or project that the government want to do
in a community, it must be driven by the community. Ngapha umphathiswa uthi sele bebambeze bathimbela unqondongqondo oshishina ngeziyobisi kwelinye iphulo lokusiphula neengcambu elishishini lingumbulalazwe. There's one big one guy now in Mitchell's Plain. They've just confiscated all his property. They've now started confiscating and to deal with him. He's got millions of rands from the killing of our children. Millions of rand is made. Because if your child is start becoming addicted on drugs, he basically is killed. He's dead. He's walking. You can see how they walk in Mitchell's Plain like zombies. Nathi ngethuba sityelele eMitchells Plain sizibonele abantwana beyabula bengenanto yakwenza bambi baneshumi leminyaka obudala kodwa sele besiyekile isikolo izinga labakhulelweyo nalo liphezulu. Umbuzo onkenteza ezingqondweni zabahlali kwiCape Flats nakuwe mbukele ekhaya ngokuba babanjwa nini ongqondo abadidiyela bavelise ze bathengise eziziyobisi. Ukanti umnumzana Eric Ntabazalila wegunya abantu lezotshutshiso apha eNtshona Kapa uthi bayenza imigudu kodwa into enokubangela kubala amatyala beluqelima ilele kwintsebenziswano kunye nabahlali ngokuthi beze ngaphambili nobungqina obuphathekayo khona ukuze kubanjwe abo bashishina ngeziziyobisi. Kusuku olulandelayo ke sidibene nomnumzana Eric Ntabazalila. Masiyeke la nto uthi into xa yenzekile uthi xa sithi sifuna amanqina abantu mabeza ngaphambili bazoba ngamanqina ibe ngulo umuntu andifuna usondela ngaphambili anando kwenza ayinando kwenza nami. Khumbula xa usithi ayinando kwenza nawe namhlanje izaba nento kwenza nawe ngengomso either ubule umntanakho okanye kudlungulwe umntanakho okanye kwenze kuqhekezwe endlini yakho. So uba sinosebenzisana siyi-community and abantu beze ngaphambili babe ngamanqina ezinkundleni ingasinceda kakhulu loo nto leyo. Kwelinye icala abahlali bathi ukuza ngaphambili kubeka ubomi babo esichengeni. Siyazama siswam but ekugqibeleni siyaphinda simpimpane kwasodwa. Awukwazi uphinda uchaze ngogwakho ubuye uyibone imeko uba yiyo le ndlu yenza le meko. Awukwazi ke ngoku wena ngomso ebusuku awuzulala. Bayangena bachaza uba nguwe luthengise ngabo. Yona buyenzeka buninzi ubundlobongela obulapha neziyobisi ezilapha ngaphakathi. Abantu basuka ngaphakathi eziteneni bazothengisa eziziyobisi abapha ngaphakathi kuba besazi uba yindawo efihlakeleyo engeke ibone ngamapolisa. Nawo amapolisa sasebenzisana nawo but phine sithengisane kwathina sodwa sizikomiti nabahlali. Ewe ingxaki kwamanye amaphulo besasinawo sihamba sothetha nee-communities. Abantu bayichazela ubala loo nto leyo ukuthi ewe ndiyaphuma apha ndibheke epolice station ndifike ndichaze uba umntu othengisa ii-drugs endaweni ethile. Kodwa izathi iphumka laa van okanye xa ndifike endlini ndisuka kulaa police station xa ndingene egeyithini laa mntu uthengisa ii-drugs abe engene sindiyakwazi ufika wathi emapoliseni. So zikhona iingxaki ezinjalo kodwa ke ndifuna ubaleka ndingathi onke amapolisa anjalo. Kamandi mna ndikwi-position e-advantage ndisebenza nawo amapolisa kakhulu almost every day. Amapolisa enza umsebenzi omhle kakhulu inxalenye yawo nayiphina ke nakwa-NPA nasefemelini na-PPP ukhona umntu osoloko ephuma ecaleni esenza into ezorongo. Asiyo into yoba amapolisa onke angcolile enza umsebenzi ongengowo qha ke into yoba mhlawumbi iba ngalo mntu mnye babini bathathu abaye basebenzisane nawo nezizikila mkhulu. Umnumzana Ntabazalila uthi zikhona iinombolo zasimahla nalapho umuntu anokutsala umnxeba antame abo bashishina ngeziyobisi ngaphandle kokudiza igama lakhe. Ukanti ityala lokubulala ngakutata uCedric Abrahams lisaqhuba kwinkundla kaManki yaseMitchells Plain. U-Ellen Pakis yena wasifinca isigwebo seminyaka emithathu eyathi yaxhonywa ze wasebenzela uluntu. Ubuchule yena uhlangulwe ngonontlalo-ntle sithetha nje kwiziko loluleko nalapho alungiselelwa ukuba ohlukane neziyobisi. Ikhwelo lityala ke nto zakuthi idabi lokutshitshisa amashishini nemiqolomba epheka iziyobisi lisemagxeni awo wonke ummi weli lizwe.